इधर में बहुत सारा पिलग्रिम्स स्नान कर रहे हैं। सभी आज गंगा स्नान है। ये गंगा नदी है और आज गंगा पूजा है आज। আমরা গঙ্গা মাতার গুণমহিমা কীর্তন শ্রবণ করব। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যিনি বহু বছর ধরে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রী শ্রী রাধা মাধব অষ্টসখী বৃন্দ ভগবান নরসিংহদেব এবং এই শ্রীধামের সেবা করে এসেছেন। সেই আমাদের সকলের সুপরিচিত সকলের সম্মানীয় শ্রীপাদ নাম শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আজ His Grace Brihat Krishna Prabhu and His Grace Swayambhu Prabhu and the other devotees. Now we will be hearing the glories of Mother Ganga from none other than the servant of Mother Ganga, His Grace Gangadas Prabhu. Gangadas Prabhu has been in Mayapur since time immemorial, and he has been to live in a special place where the Ganges is and where Lord Chaitanya Mahaprabhu took birth. আমরা কত ভাগ্যবান যে আমরা এমন একটি জায়গায় বসবাস করি যেখানে মা গঙ্গার উপস্থিতি রয়েছে এবং যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন। So this is not an ordinary place. তাই এটি কোনো সাধারণ জায়গা নয়। All the people who take birth in this place, they are very, very special. যে সমস্ত तो आपको अगर कोई गंगा का पूजा करना है तो आपको इस प्रसाद गंगा प्रसाद इस सामग्री से आपको खरीदना पड़ेगा इस पे। No one can predict where he's going to die. কেউ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না যে সে কখন মৃত্যুবরণ করবে। The sages say, you know when you're born, but nobody can tell where you're going to be the body. মুনি ঋষিরা বলেন যে তোমার জন্ম হয়েছে কিন্তু কোথায় এবং কখন তোমার মৃত্যু হবে সেটা কেউ বলতে পারে না। But nevertheless, we are very, very fortunate that
इधर में बहुत सारा पिलग्रिम्स स्नान कर रहे हैं। सभी आज गंगा स्नान है। ये गंगा नदी है और आज गंगा पूजा है। आज